Holy God, Hellige Gud, unto thee do we give praise and thanks À toi, nous dig takker vi louons, donnons des louanges et des remerciements for the privilege of fellowship, pour for ce privilège privilegiet om de at kunne nous samles, réunir, for life, pour la for vie, livet, and for health. pour la for santé. helbredet. You know our needs, Tu Du connais kender les vores besoins, behov, those that we speak openly dem ceux som vi dont taler on om parle åbenlyst, ouvertement and those that are kept secret. et og ceux dem pour som lesquels on holder garde en skjult. secret. Each of us individually Chacun de Hver nous enkelt af individuellement os and together et ensemble. og sammen ask that you would hearken unto our prayers Demande à ce que beder, tu at du må entendes nos lytte til prières vores bønner, and according to your will et selon ta og volonté, jævnfør grant dit our vilje, requests. accorder nos demandes. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. accepter vores Amen. forespørgsel i Jesu navn. Amen. Ah! Forgot my... So, a quick note for the translators. Alors, Så en une hurtig note note rapide til pour les oversætterne. traducteurs. Because of the logistics of the facility that we're at, Par rapport à På la grund af logistique dans logistikken le lieu où ifølge nous nous de trouvons, faciliteter, hvor vi er, translators will hear the French spilling over into my mic. så vil les oversætterne traducteurs vont høre entendre hans donc tale over le min tale. français sur mon micro. So it's a technical problem that we still have not resolved yet. C'est Så un det er et problème teknisk technique que problem, nous vi n'avons endnu pas ikke encore har løst. résolu. On va pas entendre ma voix sur sa voix. Mais non, we will not hear my voice. We will not hear my voice on your voice. Someone's already said that they can. Okay. I've been doing a series of back-to-back camp meetings, Jeg har lavet en række camp meetings lige efter hinanden, and the very last one that we did og den sidste, som vi lavede, was with the Spanish ministry. var med den spanske menighed. And you remember that I received a question both about the Sabbath Og jeg husker, at jeg fik et spørgsmål om sabbaten, and about the humanity of human beings when they go to heaven. og om menneskers menneskelighed, når de når til himlen. And what I tried to demonstrate in that study Og det, som jeg forsøgte at demonstrere i det studie, was the connecting link det var den forbindelse between Christ's humanity and our own. mellem Kristi menneskelighed og vores egen, And in addition to that, the connection of the Sabbath. forbindelsen til sabbaten. So I had some feedback from that presentation. Fik lidt feedback fra den præsentation. Sometimes the questions seem obvious and sometimes they don't. Hertil så er spørgsmålene åbenlyse, og andre gange er de ikke. But I've been asked this question a few times. Jeg er blevet stillet det her spørgsmål et par gange. Turn to Revelation chapter 22 verse 5. Hvis vi går til åbenbaringen, kapitel 22, vers 5. So this is the verse that we should all be familiar with. Det er et vers, som vi alle bør være bekendte med. So speaking about heaven, Så der bliver talt om himlen, it says in verse 5, there will be no more night. og der står i vers 5, og nat skal der ikke være mere, They will not need any light from lamps or the sun, og de trænger ikke til lys af lampe eller lys af sol, because the Lord God will shine on them, fordi Gud Herren skal lyse over dem. and they, us, will rule forever. De, os, skal være konger. So the question is, Så spørgsmålet er, if there's a literal weekly Sabbath, om der bogstaveligt talt er en ugenlig sabbat. how does it work in this
place? Hvordan fungerer det så i dette sted? So everybody should understand the question. Så alle bør forstå spørgsmålet. Curtis, Curtis, could you give an explanation of the dynamics and how Sabbath would work in this environment? kan du give en forklaring af dynamikken og hvordan sabbaten vil fungere i det her miljø? Curtis's understanding. Curtis' forståelse. Curtis's understanding. So this is the time period of the millennium that's spent in heaven after the second advent. Det der er de 1000 år, som bliver brugt i himlen. So this is the time period that's not on earth, Så det der er en tidsperiode, der ikke er på jorden, which is therefore not governed by the cycle of the sun and the moon. som derfor ikke er bestemt af jordens eller solens og månens cyklus. So the Sabbath was instigated at creation, and it's connected to the 7 days of creation. Sabbaten blev skabt i forbindelse med skabelsen af jorden og forbundet med jordens skabelse på de 7 dage. So in heaven, it's a period that's set aside to worship God. Så i himlen så er det en periode, der er afsat for at tilbede Gud. Is it every 7 days? Er det hver 7. dag? So Curtis doesn't believe that for the 1,000 years that we're in heaven, Så Curtis tror ikke, at i de 1000 år, vi er i himlen, that we have a 7-day Sabbath. at vi har en sabbat hver 7. dag. And how long is the Sabbath? Og hvor lang er sabbaten? You tell me what you think. Fortæl mig, hvad du synes, eller hvad du tror. So Curtis says not only is it not every 7 days, it doesn't last 24 hours. Så Curtis siger, at det er ikke engang hver 7. dag, den varer heller ikke 24 timer. So time in heaven isn't the same as it is here. Så tiden i himlen er ikke den samme, som den er her. So will we literally carve out a portion of time, Så vil vi bogstaveligt talt separate tid, for Sabbath specifically in heaven? specifikt for sabbaten i himlen? So the answer is yes, Så svaret er ja, and it will be a set time period. og det vil være en bestemt tidsperiode. Okay, and you're basing all of that upon what? Og alt det baserer du på hvad? So my question is, why do you think it's not every 7 days and 24 hours? What are you basing that upon? Hvorfor tror du ikke, at det er hver 7. dag og i 24 timer? Hvad baserer du det på? So Curtis says the reason why there will be a change is because we don't have an Earth that orbits the sun, Så Curtis siger, at grunden til, at vi vil have en forandring, det er, at vi ikke har en jord, der... and so the physics are different there. Så fysikken er anderledes der. So Curtis, why can't it still be constructed every 7 days, 24 hours? Så Curtis, hvorfor kan det ikke stadig være konstrueret således, at det er hver 7. dag i 24 timer?
So you agreed that it's going to be a set period of time. Du var enig i, at det var en bestemt So tidsperiode. Curtis agrees it will be a set period. Så Curtis er enig om, at det vil være en bestemt My tidsperiode. question is, why would it not be the same time period as here? Og mit spørgsmål er, hvorfor vil det ikke være den samme tidsperiode som her i jorden? So Curtis says, how would we measure it? We measure time now. Så Curtis vil spørge, hvordan vil vi måle det? Vi måler det nu, And you've agreed that we'll measure time in heaven. og du er enig i, at vi vil måle tid i himlen. So however we measure time in heaven, we can have it the same length. Så hvordan vi måler tid i himlen, så kan vi godt have samme længde. 50 clicks, whatever name you want to give it, but it can still be the same time period with the same cycle. 50 kliks, hvilket som helst navn, som du vil give det, men det kan stadig være den samme cyklus og tidsperiode. My question is, why do you think it changes? Et spørgsmål, det går på, hvorfor tror du, det ændrer sig? So because we don't have a sun, I think you're just saying that it's going to change. Så fordi at vi har en sol, så indtager du, at det vil ændre sig. But it could stay the same. Men det kunne godt forblive det samme. Okay, so you have no basis to think that it will change. Okay, så du har ikke nogen grund til at tro, at det vil ændre sig. Du har ikke noget grundlag for at tænke, at det vil ændre sig. Sorry, Curtis just said he has no evidence one way or the other. Curtis han sagde netop, at han ikke har noget bevis for, at det vil være den ene vej frem for den And anden. you base that upon this verse Baserer du det på det her vers, or the fact that there's no sun or earth in that dynamic? at det faktum, at der ikke er nogen sol eller natlig dynamik, eller jordlig dynamik. Okay, Okay. Andreas, Andreas, how do you understand Sabbath during the millennium? hvordan forstår du sabbaten i årtusinder? If you agree that this verse is referring to that Hvis du ikke dispensation. at det her vers refererer til den dispensation. Okay, so Andreas thinks it's talking about something else. Okay, så Andreas tænker, at det What taler om noget andet. what is this referring to? Hvad refererer det her til? So Andreas thinks this is referring to the new earth. Så Andreas tænker, at det refererer til den nye jord. And what's your reference point for that? Hvad er dit referencepunkt for det? So if you go back to chapter 21, Så hvis man går tilbage til kapitel 21, if you have subtitles in your Bible, it begins with the new heaven and the new earth. hvis man har overskrifter i sin bibel, så begynder den med det nye Revelation 21, verse 1. Åbenbaring 21, vers 1. And is that what you're basing it upon, that structure? Er det det, som du baserer det på? Okay, so I'm assuming that's in disagreement to what Curtis said. Jeg antager, at det er i uoverensstemmelse med det, som Curtis So the questioner was referring back to 22:5, Så personens spørgsmål refererer tilbage til eller kapitel 22, vers 5, and you're saying that's not heaven anyway, it's the new earth. og du siger, at det er ikke himlen. Alligevel, det er den nye jord. Andreas says yes to that. Og Andreas siger ja. Curtis, Curtis, he says it's not heaven, han siger, at det ikke er himlen. and I think you said it was. Og jeg tror, du sagde, at det var. So we'll read Revelation 22, verse 3. Så vi læser åbenbaringen kapitel There 21, will vers be 3. no longer any curse.
The throne of God and the Lamb will be in the Der city. skal, der skal intet banelyst være mere, og Guds og lammets That's trone a skal proof være text for you. So Curtis says that God's throne will be in this location, Så Curtis siger, at Guds trone vil være i den her and lokation. Andreas is either going to go to the great controversy Andreas siger, at or chapter 21 eller and show that the New Jerusalem comes down to earth. vise, hvordan det nye Jerusalem nedstiger til himlen, eller til So jorden. Curtis agrees with Andreas, Så or you Curtis still disagree? er enig med Andreas. Okay, so Curtis is going to think about it. Så Curtis han skal lige overveje det. Debbie, Debbie, what are your thoughts about Sabbath keeping in heaven, hvad er dine tanker om at holde tilbage i himlen, regardless of the verse? uagtet verset? So Debbie says that it will carry on as it is now, every 7 days for 24 hours. Så Debbie siger, at det vil fortsætte til der nu hver 7. dag i 24 timer. Is that correct? Er det korrekt? And why do you think that? Og hvorfor tror du det? So you've seen that from a verse somewhere. Det har du set fra et vers et sted. Okay. Okay. Anybody got any more thoughts? Er der nogen andre, der har nogle spørgsmål eller nogle tanker? Leon? Leon? So Leon says Sabbath was created on earth at creation for a purpose. Så Leon siger, at sabbaten blev skabt på jorden for et formål. Okay, so in the book of Genesis, it gives the reason. Okay, så i første Mosebog, der bliver givet en grund. So Leon says that Sabbath was created, was instigated at creation, and what will be the purpose of it in heaven? Så Leon siger, at And your sabbaten answer is? er skabt i starten af skabelsen, og dit svar er, So my question is, will there be Sabbath keeping in heaven? så mit That's the spørgsmål er, question. der vil blive holdt tilbage i himlen, det er spørgsmålet. Okay, so it will continue, in your opinion. Så ifølge dig vil det fortsætte. Okay, so Debbie, I don't know if the verse you were looking for was Isaiah 66, verse 23. Debbie, jeg ved ikke, om det vers, du ledte efter, det var That was just for Isaiah Debbie. She was looking for a 66, verse. It might be vers that 3. one. I wasn't going to read it because we read it last week. Vi vil ikke læse det, fordi det læste vi i sidste uge. Esajas. So Isaiah 66, verse 23, we read that last week. Esajas kapitel 66, vers I 23. think Andreas is going to say that's on the new earth too. Og så Andreas vil sige, at det er også på den nye jord. Natasha. Natasha. Which one? So Natasha wanted to bring us to Isaiah 66, 23. Så Natasha vil gerne tage os til Esajas kapitel 66, vers 23.
Because this verse shows that there will always be a Sabbath observance. Dette vers viser, at der altid vil blive holdt tilbage. So when we take Revelation 22 verse 5 in connection with Isaiah 66:23, Så når vi tager åbenbaringsbog kapitel 22, vers 5 i forbindelse med Isaias 66, vers 23, so according to Revelation 22 verse 5, it appears that the cycle for Sabbath keeping will be different. så ifølge åbenbaringsbog kapitel 22, vers 5, så lader det til, at sabbatscyklusen vil være anderledes. So I'm going to go, Brian. Brian, When you say that would, what would? når du siger, at det ville, hvad er det så? Who's contradicting? Which person? Hvem? Okay, Won't Curtis is fine. And so Brian has said Brian that har sagt, if we understand the verse 22 verse 5 as written, at hvis vi forstår åbenbaring 22, vers 5, som det står skrevet, not as written as Curtis stated, ikke som det står skrevet, men som Curtis han udlagde, because it contradicts Genesis, fordi det er modstrid med which først, says the morning and evening was one day. hvor i der står, at morgen og aften var en dag. So based upon that logic, Brian is saying it has to be the same. Baseret på den logik, så siger Brian, at det er nødt til at være det samme. If this was in heaven, Hvis det var i himlen, which Andreas says it isn't, som Andreas siger, det ikke er, there's no sun, der er ikke nogen sol, and there's no earth. og der er ikke nogen jord. So Curtis's point is you can't use those as markers. Curtis' pointe er, at du kan ikke bruge dem som markører. We could take our watch or a calendar and we could time things, Vi kunne godt tage vores ur eller kalender, og but they're not based upon morning and evenings because there aren't any. men vi kan ikke basere dem på morgenerne og aftenerne, for der er It's ikke not in the sense that we understand them now. i hvert fald ikke i den forstand, som vi forstår dem nu. So I think that would be Curtis's rebuttal. Jeg tror, det vil være Curtis' modsvar. Okay, so I'm just going to go back to Curtis. Okay, så jeg vil blot gå tilbage til We'll look at it from the King James. Vi vil se på det fra... I haven't checked what it says in the other versions. Jeg har ikke tjekket, hvad det siger i andre versioner. It says there's no night there. Der står, at der er ikke nogen nat der. And 22:5 says there's no night there. Der står, at and I'm going to put words in your mouth. nu vil jeg lægge ord i munden på dig. You said because there's no rotation of the earth. Du sagde, fordi der ikke er nogen rotation af Because jorden. there's no earth. Der er ikke nogen jord. And then it says neither the light of the sun. Og så står der også, heller ikke lys af sol, Because there's no sun. fordi der ikke er nogen sol. That was your logic. Det var din logik. So can I ask you, are there candles in this place? Så kan jeg spørge dig, er der nogen strinlys det her sted? No, I ask, are there candles? Jeg spørger dig, er der strinlys? So I've asked candles, and Curtis doesn't know. Så jeg spurgte om strinlys, og So Curtis, the way the sentence is structured, the verse, are there candles? så måden, at det her vers, det er struktureret, er der, Curtis says no. Natalie says yes. I'm going to suggest ja, nej, there are candles jeg vil foreslå, at der available, er strinlys tilgængelige, but men we don't need them. vi har ikke brug for dem. So if there are candles available, we don't need them.
Så hvis der er stearinlys tilgængelige, men vi ikke har brug for dem, Why? hvorfor? Because the light comes from God. Fordi lyset kommer fra Gud. So there could be a sun, Så der kunne godt være en sol, but we don't need it. men vi har ikke brug for den. And there could be night, Kunne også godt være nat, but God's glory is so great, men it Guds herlighed overpowers the night. den er stærkere end So I nat. don't think this is a proof text. Så jeg mener ikke, at det her det er en tekst, der giver os bevis for, Wherever it is, hvad end det to er, show that there's no sun or there's no earth. og vise, at der ikke er nogen sol, eller at der ikke er nogen jord. I'm not saying that there is, Jeg siger ikke, at der er, but this verse doesn't prove that. men det her vers, det beviser All det it ikke. says is, Alt det siger er, all it refers to is God's glory. alt det refererer til er Guds herlighed. It's not a proof text about planetary bodies or stars. Det beviser ikke noget i forhold til planetære legemer eller stjerner, Which is where people get trapped in. hvilket er der, hvor folk bliver fanget. That would just be my observation wherever it is geographically. Så det vil blot være min observation, hvor end det er geografisk. I don't think we can infer how the planetary systems work based upon this verse. Jeg tror ikke, vi kan sige noget om, hvordan planetære systemer Curtis. er baseret på det her vers. Curtis. So it's nothing to do with planetary systems. Curtis agrees with that. Så det har ikke noget at gøre med planetære systemer, det er ikke noget, jeg er enig i. Not your dad, Brian. So we're going to go back to Genesis, Vi går tilbage morning and evening. første Mosebog, morgenerne og aftenerne. So it's about the geography of the solar system, the sun and the earth that create a day. Så det er geografien af solsystemet, af jorden og solen, der skaber en dag. So it's all connected with the rotation of the earth around the sun, morning and evening, Forbundet med light and day. jordens Night and day. nat og dag. So when it's talking about God's glory, Så når der bliver talt om Guds herlighed, so it says that it never goes dark in the vicinity or the extent of that glory. så står at det bliver aldrig mørkt i nærheden af, eller i nærheden af den herlighed. So Curtis is doubling down on his position. Now he's using a different logic. Så Curtis han forstærker sin position nu, hvor han en anden logik. I'm sure Brian, Andreas, and myself could defeat that logic too. Og jeg er sikker på, at Brian, Andreas og jeg kunne overvinde den logik også. Og vi kan også overvinde den logik. I just want to move on. If anybody wants to make a comment, Jeg vil gerne gå videre, medmindre der er nogen, der gerne vil komme anybody ind. who hasn't spoken. Nogen, der ikke har talt endnu. Melania. Melania. So Melania wants to take us to chapter 21, Så Revelation, vi gerne tage os til Åbenbaringsbog, kapitel 21. because like Andreas, she believes that chapter 22 follows on. Fordi ligesom Andreas, så mener hun, at kapitel 22, det er efterfølgeren til kapitel 21. Chapter 21, verse 2. Så kapitel 21, vers 2.
So verse 2 says Jerusalem comes down from heaven Så vers 2 siger, to Jerusalem earth. ned fra himlen til jorden. Verse 10, Vers chapter 10 21 says the same. i kapitel 21 siger det samme. So chapter 22, verse 5. Så kapitel 22, vers 5. So Melania's just using the same argument that Andreas did, but she's referring to specific verses. Så Melania bruger samme logik som Andreas, men refererer til konkrete vers. And she's going to go back to spirit prophecy. Hopefully it's not the same ones that I used last week. New ones. Vi går tilbage til profetiens ånd, og forhåbentlig ikke de samme, som jeg brugte i forrige uge. Give us a reference. Giv os en reference. No. Can you just paraphrase, please? Kan du blot genfortælle? Tak. So Ellen White's going to tell us why the Sabbath was created Søren White fortæller os her, hvorfor sabbaten den for blev humans. menneskene. Don't tell us why. You've given us the definition. Carry on. Og du har givet os definitionen. Fortsæt. So the Sabbath was created to separate good people from bad people. Sabbaten blev skabt for at separere gode folk fra dårlige folk. When Sabbath was created, how many bad people were there? Da sabbaten blev skabt, hvor mange dårlige mennesker var der så? Don't answer. Svar ikke. Carry on. Fortsæt. In the new earth, in the new heaven, På den nye jord, på den nye himmel, what will it be a sign of? hvad vil det være et tegn på? The same sign that it was created at the very beginning when there were no sinners. Det samme, som det var i starten af den skabelse, da der ikke var nogen syndere, I would suggest. vil jeg foreslå. Ignatius, Ignatius, let me ask you a question, Ignatius. kan man stille dig et spørgsmål? In heaven, I himlen, will we keep Sabbath on a 7-day cycle? vil vi så holde sabbat på en 7-dages cyklus? So Ignatius says no. Så Ignatius siger nej. In the new earth, På den nye jord, so in the new earth there will be, but in heaven there won't be. så på den nye jord, så vil der være sabbat, men i himlen vil der I'm not ikke going være. to ask your proof. Jeg vil ikke spørge om dit bevis. I just want to know why. Jeg vil bare vide, hvorfor. Why is there Sabbath keeping on earth, nothing in heaven, then Sabbath keeping on earth again? Hvorfor er der sabbat på jorden, ikke i himlen, og så på jorden igen? In heaven we'll be with God, I himlen vil det være and on noget, the new earth we'll be with og på den nye jord God. vil det være noget med Gud. humanity adjusts to each other. Menneskeheden tilpasser sig hinanden. So we're going to take 1,000 years to learn about equality with God in heaven.
Så det vil tage os 1000 år at lære om lighed med Gud i himlen. So if I understand Ignatius's logic, Så hvis jeg forstår Ignatius' logik, there are so many people who go to heaven who don't know about the Sabbath. der er så mange mennesker, der kommer i himlen, som ikke They aner have to noget, learn about it så de skal lære om den, before they can keep it back on the new earth. før de kan holde den på den nye jord. Is that your argument? Og det er dit argument. We're just talking about Sabbath keeping, not all the other issues. Vi taler blot om at holde tilbage, det er ikke alle de andre emner. Is that your logic? Er det din logik? Tell me what your logic is then, because I thought that I must have misunderstood you. Fortæl mig om din logik, fordi jeg tror, jeg har misforstået dig. Why won't we keep Sabbath in heaven? Hvorfor vil vi ikke holde tilbage i himlen? Will we not keep Sabbath in heaven? Vil vi ikke holde tilbage i himlen? So your argument is in heaven, if we say days, every day will be a Sabbath. Så det argument er, at hvis vi siger dage, så vil hver dag være en sabbat. So Ignatius has said, Så Ignatius han har sagt, because we're in heaven with God all the time, fordi vi er med Gud i himlen, there's no need to cut off a certain period for God. så er der ikke nogen grund til at dedikere en særlig tidsperiode for Gud. And 22 verse 5, Revelation, Og is åbenbaringen, that the new earth? kapitel 2, vers 5, er det den nye jord? Yes. Okay, and God will be there? Okay, ja. Og vil Gud være der? Melania can show you the verses on the previous chapter. Melania kan vise dig, It says, hvad for the tidligere- Lord God gives light. der står direkte, So God is there. Herren skal lyse over dem, så Gud. Do you agree? Ja. Er du enig i det? I'm not tricking you. Så No, you don't have to give up. jeg snyder dig. It's not a fight. Det er ikke en gang. My only point is that God is there 24/7. Min eneste pointe er, at Gud han er der 24/7. Okay, I want to move on to a different subject. Jeg vil gerne gå videre til et andet emne. So, people have different opinions about what heaven's going to look like. Så folk de har forskellige holdninger til, hvad himlen vil And betyde. I've not heard a persuasive argument to say that we don't keep Sabbath during the millennia. Og jeg har ikke hørt et overbevisende argument om, at vi ikke holder sabbat i årtusinder. I'm going to move on. We spent a long time on this question. I'm sorry, people still have points to make and they didn't get a chance. Jeg kan hvis folk stadig har en pointe, de gerne vil nå frem til, som de ikke har haft mulighed for. To the questioner, Til personen med spørgsmålet, Revelation 22 verse 5 is a bad proof text, in my opinion, åbenbaringens bog, kapitel 22, vers 5, er en dårlig because it's the wrong geography. vis. Fordi det er It's on the new earth. det er på den, And it talks about candles.
jord, og der tales And the om reason there's stearinlys. no need for a sun or there's no night and you don't need candles is because of God's glory is so bright. Grunden til, at der ikke er noget lys, noget sol, er, at Guds, eller brug for stearinlys, det er, at Guds herlighed So er I think så on various levels, it's not a good proof text. Så jeg mener, at det er et dårligt vers for at føre bevis på flere forskellige Okay. niveauer. So I've received various questions Så jeg har modtaget forskellige spørgsmål about the reform vows. omkring And one of the questions that I received, en af de the person spørgsmål, is asking for some advice. vedkommende beder om nogle råd, And I guess I'm trying to see if we can help this person. jeg tænker, at vi prøver at se, om vi kan hjælpe den her person. I would like to ask you about the issue of our behavior. Jeg vil gerne spørge dig ind til emnet om vores adfærd, That we can't do anything that we like. at vi ikke kan gøre alt det, som vi har lyst til, And we have to be restrained. og at vi skal være So, øhm, based upon the introductory thought, så er baseret på den indledende tanke. what's the questioner? Why is the questioner asking this question about you can't do what you want and that we're restrained? What are they picking up on? Hvad er det så, som vedkommende han fokuserer på, eller samler op på? Hvad er det, de opfanger? Have you got a thought? Nogen har en tanke? So on November the 4th, Så 4. november there was a discussion var der en diskussion about whether or not this movement is liberal or conservative. i forhold til, om den her bevægelse var liberal eller konservativ. And we gave some synonyms or our own invented definitions of what conservative and liberal mean. Og vi har givet nogle definitioner på, hvad konservativ og liberal betyder. So if we can't be liberal Så hvis vi ikke kan være liberale, and we have to be conservative, og vi skal være konservative, so now we have the background. så nu har vi baggrunden. The question is, Spørgsmålet at går least part på, of it, i hvert fald en del af det. I feel there are things I don't understand why we are restrained to do. Jeg føler, at der er ting, jeg ikke forstår, hvorfor vi er tilbageholdt fra at gøre. So there's some restraint that's been put upon this person, Så der er en vis form for tilbageholdenhed, der er, and partly my guess, partly the way the whole question is asked, og delvist, i hvert fald baggrund af, hvordan det her spørgsmål det bliver stillet, is to do with the vows. det har at gøre med dåbsløfterne. So the question says that I don't know why we're constrained or restricted from doing certain things. Så vedkommende siger, jeg forstår ikke, hvorfor vi er begrænset fra at Okay, so the next part, does this sound like you? til næste del. Lyder det her som dig? What we're about to read, yes. Det, som vi skal til at læse, lyder det som dig? So if this sounds like you, put your hand up. Så hvis det her lyder som dig, så ræk hånden i vejret. There's some restraint that's been put upon you Der er en vis begrænsning, som er gældende by for the dig movement. af bevægelsen. It says, while I'm trying not to do something, Og der står, at mens jeg forsøger ikke at, sometimes I catch myself doing that very thing. så fanger jeg mig selv i at gøre netop I den. know I'm not supposed to do it, Jeg ved, jeg ikke skal gøre det, and I end up doing it. men jeg ender med at gøre det. And when it says catch myself, Og når der står, at jeg fanger mig selv, I read it's not premeditated. så læser jeg, at det ikke er planlagt That for. sounds like you. Put your hands up. Hvis det lyder som dig, så ræk din hånd op.
Det er ikke med overlæg. So it's in reference to things that we are restrained from doing. Så det er en reference til ting, som vi er begrænset eller tilbageholdt fra at So gøre. there's some restraints that's been placed upon you. Der er en begrænsning, der er placeret på dig. You Men don't fully understand why. du forstår ikke fuldt ud, hvorfor. And when you try not to do the things, you end up doing them. Når du forsøger ikke at gøre de ting, så gør du dem. Okay, so about only a quarter of the people. Så cirka en fjerdedel af dem, der er her. So Curtis says 3/4 are lying. Det lyver. Sorry, I thought that's what you said. Jeg tror, det du sagde. So Curtis says, Curtis siger, Curtis spoke under his breath, so I'm going to say his name. Curtis tales under sit... Ja, Curtis. And he was one that put his hand up. Han var en af dem, der rakte hånden op. So this sinner is surrounded by saints. Så den her synder er omgivet af helgener. Because most people in the room didn't put their hands up. Og de fleste folk i rummet rakte ikke deres hånd op. Emma, Emma, you didn't put your hand up. du rakte ikke din hånd op. So she stole my thunder and says, oh, she was typing, but she was going to put her hand up. Så Emma sagde, at hun var ved at skrive, men hun ville række hånden op. There were lots of people who didn't put their hands up. Der var mange folk, der ikke rakte deres hånd op. So you're all good saints? Så I er alle gode helgener. Daniel, you Daniel, didn't put your hand up. du rakte ikke din hånd op. So Daniel doesn't feel any restraint. Daniel, han føler ingen begrænsning. So when you say age, you mean your age? Så når du siger alder, mener du så din alder? Okay. So Daniel says, the older you are, the wiser you become. Daniel siger, at desto ældre du er, desto visere bliver. So Daniel says, the older you are, the wiser you become. Daniel siger, at desto ældre man er, desto visere bliver man. Or in the words of Trump, you have low energy. Eller i Trumps ord, du har lav energi. And my response to that, Og mit svar I til think it's det, called ageism, ja, jeg tror, at det which is not equality. som handler om Start- aldersdiskrimination. Changing people's behavior due to Eller age. ikke. I forhold til, at man ændrer folks adfærd baseret på alder. So Daniel says his tastes have changed as he's got older. Daniel siger, at hans smage har ændret sig i takt med, eller hans præferencer har ændret sig i takt med, at han er blevet ældre. One example. Et eksempel. So when you were 20, you wanted to go to a club, Så når du a er bar, 20, har du lyst til at gå til en klub, eller på en bar, and now you don't like to do bars. nu har du ikke lyst til det mere. So the young people feel constrained and the older ones don't. Så de unge føler sig begrænsede, det gør de ældre ikke. Okay, I'll carry on with the question. Okay, jeg vil fortsætte med spørgsmålet. When this person does that, they feel disappointed. Når vedkommende gør det, bliver de skuffet. For example, For eksempel, a promise I made in the vows et løfte, jeg afgav, that I would stop Okay. listening to worldly music. jeg vil stoppe med at høre på. Sometimes I choose to listen to music Hertil vælger jeg at lytte til musik,
and then I realize it's not the right type of music. så indser jeg, at det ikke er den rigtige form for musik. But in fact, I don't Men, even know what worldly music is. men jeg ved ikke engang, hvad verdslig musik er. But someone said there's such a thing. Men nogen sagde, at der er sådan en ting. I agreed not to do it, listen to it, Jeg var enig i ikke at gøre det, lytte til det. but the person doesn't even know what the rules are. Men personen ved ikke engang, hvad reglerne er. What are your thoughts? Hvad er jeres tanker? Who knows what worldly music is? Hvem ved, hvad verdslig musik er? Debbie. Debbie. So worldly music is? Så verdslig musik er? So worldly music is a hearty beat that doesn't have God in it. Så verdslig musik er musik med et beat i, en hjertelig rytme. So Debbie, Så Debbie, are you familiar that large portions of particularly the Old Testament were med, poetry? at en stor del af det gamle testament især var poesi. You agree? Er du enig? So it has a beat to it. Så det har en vis I don't know rytme. if it's a godly one or not. Jeg ved ikke, om det er en... But if I went to the Song of Solomon, men hvis jeg gik til Salomons which is like sang, X-rated, som er X, I don't think God is mentioned there. tror jeg ikke, at Gud han bliver nævnt der. So by that definition, would that be worldly? Så ved den definition vil det være verdsligt. So the Song of Solomon is about romance. Så ikke X-rated, men forbudt. Så Salomons sang handler om Last time I checked it- worldly music, sidste gang jeg tjekkede verdslig musik, like Daniel a long time ago, ligesom Daniel lang tid siden, most of it was romantic stuff, så var det mest i forhold til romantik, from what I recall. hvad jeg husker. So it meet the same criteria: no God, a beat, Så det And opfylder samme. romance. Ja. Ikke, det har en rytme, romantik og ingen Gud. Romance. Romantik. Any thoughts? Nogle tanker? So it could be the lyrics. Så det kunne være teksterne. So the author in Song of Solomon says, "When I look at you, you look like a lusty woman." Når jeg kigger på dig, så er du som en lystig kvinde. Your skin tone, your body looks like a roe or a female deer. It's like Din it's very sexual. farve, din krop ligner But I think you think that's okay. meget seksuel. Men jeg mener, det er okay. Sorry? Undskyld. Okay. Because the person doesn't know. Whoever he had the bad teacher, or she or he Oh. had a bad teacher. Han ved det ikke, han havde en dårlig underviser, lærer. Hope the teacher's not listening. Jeg håber, at læreren ikke lytter. And they didn't teach them about worldly music. They said, just don't do it. They signed up and they don't know what it is. De sagde bare, lad mig gøre det, lad mig lytte til det. Og de skrev sig op, og Anyone else? nogle andre. What's worldly music? Hvad er verdslig musik? Because we're not allowed to do it. Listen to it. Og vi har ikke lov til at lytte til det. So I was about to ask who listens to worldly music, and Andreas put his hand up, Vi så lytter til verdslig musik, og so he's admitted it. So worldly music is now sexist music. så verdslig musik er nu sexistisk musik. So if it's not sexist, it's not worldly. Så hvis ikke det er sexistisk, så er det ikke verdsligt. Is that what your definition is now? Er det din definition nu? Race equality. If it's not, if it's okay.
Okay. So if it's written or sung by a man Så hvis det er sunget af en mand, who says, som siger, your flowing hair arouses my sexual desires, dit hår, det vækker mine seksuelle lyster, is that sexist? er det sexistisk? So no, it's not sexist. Så nej, så er det ikke sexistisk. Give me an example. What would be sexism? Giv mig et eksempel på, hvad der vil være sexistisk. So a popular song currently is a man that's boasting about his sexual conquests. Så en Okay. populær sang lige nu er en mand, der lærer sig over sin seksuelle So we've bedrift. realised Andreas and myself listen to the same music. Because I finished it off for him. Så So a woman says, jeg lytter til den samme musik, for I jeg er can't fast. live without you. Så en kvinde siger, jeg kan ikke leve You're uden dig. everything to me. Du er betyder alt Is for that mig. sexist? Er det sexistisk? Life is not worth living without you. Livet er ikke værd at leve uden dig. Is that sexist? Er det sexistisk? So that's hard. Så det er She's svært. talking about her pet. Hun taler om sit kæledyr. That was not meant to be funny, by the way. Det var ikke meningen, det skulle være sjovt i hovedet. Or she's talking about her girlfriend Eller hun taler om sin veninde, or her boyfriend. eller hendes Does kæreste. it matter the target? Betyder det noget, hvem målet er, eller hvem det handler om? Okay, so that's not sexist then, Okay, så det er ikke sexistisk så. because we've covered a broad brand. So it seems to me that actually it's not that easy to define Så derfor worldly music. faktisk ikke er så nemt at definere verdslig musik. But if we go to the definition that if it's not based upon equality, Men hvis vi bruger definitionen, at det ikke er baseret på lighed, there's lots of stuff that a couple of years ago you'd say is worldly that you can now listen to. så er der ret meget musik, som for et par år siden, I mente var verdslig, som vi nu kan lytte til. Natasha, Natasha. so Natasha's going to explain how she understands what worldly music is. Natasha vil forklare hendes forståelse af verdslig musik. With her Adventist background, Med hendes baggrund i adventismen, so it's all about self-glorification. det hele handler om selvophøjelse. Natasha said yes. Natasha Does it include glorifying other people? inkluderer det at ophøje eller forherlige andre mennesker. Yes. So I gave an example and Andreas said, no, that's not worldly. Så jeg gav et eksempel, og Andreas sagde, nej, det er ikke verdsligt. I can't live without you Jeg kan ikke leve uden dig, because you're everything to me. fordi du er alt for You mig. would define that as worldly music, Det definerer du som verdslig musik, except if it was God. udover hvis det var Gud. So if you go back to Song of Solomon, Så hvis du går tilbage til Salomons bog, when the author says that very same thing about his girlfriend, da forfatteren siger det om sin is kæreste, that worldly music? er det verdslig musik? Eller veninde, er det verdslig musik? Oh, you can't do that. Det må du So ikke. Natasha says it's just a parable Natasha siger, det er blot en lignelse, because fordi
Because it's in the Bible, Fordi det er i Bibelen, it gives you license to kill. så giver det licens. Because when I said Fordi to når my jeg girlfriend, at det var min, can't live without you, kan jeg ikke leve uden dig. what I was doing Det jeg gjorde, was remembering the story of Genesis det var at huske på historien i when First- God created two lovers da Gud skabte to who elskere. were both the counterparts of God. Det begge var Guds modstykke. It's just a parable. Det er blot en lignelse. Because when the singer does that song, For når sangeren synger den sang, yes, so when he sings the song, the target is the human being, så er not God, objektet eller and you assume et menneske, ikke Gud, that Song of Solomon, because it's in the Bible, at Salomon sang, fordi den er i Bibelen, that's just a parable. så er det bare en lignelse. You won't take it as read. Du vil ikke tage den, som den læses. So you treat both songs differently, Så du behandler begge sange forskelligt. if I can say, based upon your prejudices, Hvis jeg kan sige, baseret på dine preconceived ideas, if you prefer. forudindtagethed Because one's in the Bible and one isn't. holdninger, fordi den ene er i Bibelen, og den anden er ikke. And I humbly suggest it's not good methodology. Og jeg vil ydmygt foreslå, at det ikke er god metodologi. Okay. And you know the target of Solomon. Og du kender Salomons mål. Okay, I did it. You must be correct if I did it. Du må have ret, hvis du gjorde det. Okay, so it seems to me that Så det lader for we're mig, now changing the rules. Some of us are ændrer reglerne i hvert fald nogle af about how we define worldly music. i forhold til, hvordan vi definerer værste musik. So no one's spoken about, or explicitly, Debbie mentioned it briefly, about the music. Forget the words now. Så nogen taler kort om musikken. Glem ordene nu. Is there such a thing as a worldly beat or worldly tune? Er der noget, der hedder et værtsligt rytme eller melodi? Elder Manjit, you're an expert on this. Eller Manjit, du er ekspert på det her. Okay, so like many people, Okay, så ligesom mange mennesker, whatever their reasons are, hvad end deres grunde er, the midnight cry is forcing them to, as he said, to review their position. så tvinger midnatsråbet folk til at revidere deres Maybe position. the markers that we've used are not fit for purpose. Måske er de markører, vi har brugt før, ikke længere passende. Elder Manjit. Eller Manjit, So going back a few centuries, så hvis vi går et par århundreder tilbage, the Protestant era where the Wesleys were coming to prominence, i den tid, hvor Wesley-brødrene one of the criticisms they received en af de kritikpunkter, som de modtog, familien Wesley, is that they took what we would say godly words and put them to worldly tunes. det var, at de tog det, vi kan kalde for guddommelige ord, og kombinerede det med verdslige melodier. And today we would call that contemporary Christian music, or CCM. Og i dag vil vi kalde det for moderne
And most Adventists, especially people like yourselves, would criticize that a few years ago. Og mange mennesker i adventismen, især folk som jeg selv, vil kritisere det for nogle få år siden. For få But år they're following in the tradition, if you accept what Elder Magic said, Men of de, the Wesleys. men de følger Wesley-familiens tradition. And when we speak about that history, we say the Wesleys are on the right side. Og når vi taler om historien, så siger vi, at Wesley-familien, eller brødrene, var på den And now rigtige these side af mega historien. churches are on the wrong side. Og de her megakirker, de er på den forkerte side. Elder Magic? Eller Manjit, So a famous UK pop singer så en berømt popsanger i Storbritannien, took what in English they call the Lord's Prayer that Jesus spoke and put it to a worldly tune. tog det, man kalder for Herrens bøn, og lagde Caused, en værtslig, he was criticized for that. en værtslig melodi, og det blev vedkommende kritiseret for. Curtis, Curtis, anyone else? nogle andre, Any other thoughts about what worldly music is? andre tanker om, hvad værtslig musik er? Okay, I'll ask Emma. Jeg vil spørge Emma. 4-beat with syncopation. 4 slags beat med, A syncopated beat. I don't know what that is in. med synkopering, eller Oh, 1 second. They don't know what syncopation is. okay, de ved ikke, hvad synkopering er. Okay, is that bad, Emma? Er det 4-beat dårligt, Emma? syncopated 4-beat music, good or bad? Synkoperet 4-takts musik. Er det godt eller skidt? So Emma says that's worldly music. Så Emma siger, at det er værtslig musik. Why? Hvorfor? What makes it bad? Hvad gør det dårligt? So the answer that she's given is not a good one of her own admission. Så svaret, som hun giver, det er ikke et godt svar, eller det er ikke hendes 'Cause it makes eget, people dance. fordi det får folk til And at I danse. confess, there are some hymns that make me dance. Jeg bekender mig, at der er nogle salmer, som får mig til at danse. So it does something physiological to the body, Så det gør noget fysiologisk til kroppen, but you don't know what it is. men du ved ikke, hvad det er. You do know what it is, but it's too complicated to tell us. Du ved, hvad det er, men det er for kompliceret at forklare. So it goes contrary to the rhythm of the heart, Så det er imod hjertets rytme, and it affects your emotions. det påvirker dine følelser. And that's been proven physiologically to be so. Det er blevet bevist fysiologisk. The answer is yes. Svaret er ja. It damages your body somehow. På en eller anden måde, så skader det din krop. Curtis, Curtis, tell us what you believe.
Fortæl os, hvad not du, what some person believes. ikke hvad en eller anden person mener. Okay, so we don't know what syncopation is, Okay, så vi ved ikke, hvad synkopering er. but in response to what Emma said, Men i respons til there svar, are Emma sagde, several hymns, or if not a lot, that also have syncopated beats. der er flere salmer, hvis ikke mange, der har synkoperet rytme, eller synkoper, Which I guess would damage you. som jeg så antager skader en. So we haven't discussed classical music. Så vi har ikke diskuteret klassisk musik. Is classical music syncopated? Er klassisk musik synkoperet? Eller med synkoper? So classical music is worldly music, Så klassisk musik er verdslig musik. some of it, Noget af det er, and it's syncopated. og det er synkoperet. Is there such a thing as worldly music, Curtis? Findes der noget, der hedder verdslig musik, Curtis? After all that, you don't know. Efter alt det, så ved du det ikke. Okay, so like this questioner, Okay, så ligesom med spørgsmålet, Curtis believes there is such a thing as worldly music, but he doesn't know how to define it. så tror Curtis, der er en ting, der hedder verdslig musik, men kan ikke definere det. So the vows say worldly music. It didn't say good or bad one. Så dåbsløftet sagde verdslig musik, det sagde ikke godt eller dårligt. And you think there's such a thing as bad music. Og du mener, at der er noget der er dårlig musik. Curtis says yes, but he doesn't know what it is. Curtis siger ja, men ved ikke, hvad det er. How do you know it exists? Hvordan ved du, det eksisterer? We put lyrics aside and we said the music. Hvis vi How do you know it exists if you can't mark it? tilsidesætter lyrikken og teksterne, hvad er dårlig musik så? So the vows do a bad job, Så dåbsløfterne, de gør et dårligt arbejde, and we're trying to explain it og vi forsøger at forklare det, like a proper teacher should, som en like a good teacher would. god lærer eller underviser vil gøre det. So how do you know there's such a thing as bad music if you can't mark it? Så hvordan ved du, at der er noget, der hedder dårlig musik, hvis du ikke kan definere det? So Curtis has brought the concept of food, which I don't want to do. Så Curtis han har bragt emnet om mad ind, hvilket jeg ikke ønsker. So Curtis says, if there is such a thing, my question is there such a thing? Is there music that affects your body badly? Så er der noget musik, der påvirker dig negativt, dårligt? Curtis has said yes. Curtis har sagt ja. So you have seen credible research on that. Så du har set pålidelig research på det emne. I'm asking, have you seen credible research? Jeg spørger, om du har set pålidelig research og undersøgelser. So he's also seen credible research that says there's no such thing as bad music. Så han har også set research, der siger, at der ikke er noget, der hedder dårlig musik. And you choose to one over the other based upon what? Og du vælger en over den anden baseret på hvad?
on a conspiracy, sidder på en konspiration, Christian charismatic attack of Adventists, karismatiske kristnes angreb på adventister. I'm asking for yours. I don't care about anyone else's. Jeg er ligeglad med alle andre, så spørg om din. And you did lay out yours. Og du udlagde din You forståelse. said you believe there is such a thing, but you don't know how to define it. Du sagde, at du tror på, at der findes sådan en ting, men du ved ikke, hvordan Then you said, I choose to agree with research A, not research B. Så sagde du, jeg vælger at blive mig enig med research A og ikke research B. And I asked why, Og så spurgte jeg, hvorfor. and I offered a reason Og jeg gav en grund, that Satan's out to get us at Satan er ude på at få os. because it's a charismatic Christian attack upon us. Det er et karismatisk kristen angreb på os. Okay. So, Curtis, you've given a philosophical response, not a scientific one. Så Curtis, du har givet et filosofisk svar, ikke et videnskabeligt svar. Emma, you had your hand up. Jamen, du havde din hånd op. So, it's more than syncopation. Så det handler mere end synkopering. It's where you emphasize the syncopation. Det er, hvor du lægger vægt og tryk på synkoperingen. And you've seen research on this? Og det har du set research på. So, you haven't seen any research on this? Du har ikke set noget research på det. Where do you get your information from? Hvor har du din information fra? So, you got your information from an expert musician. Så du har din viden fra en And you're already ekspert, going down a rabbit hole. You can see you can hear yourself. og du er allerede gået ned i et... You can hear yourself falling into your own trap. Du kan se, hvordan du falder i din egen fælde. So you're responding to Curtis in some way. Så du svarer Curtis på en My vis question was, where's your proof? et spørgsmål. Det er, hvor dit And you've bevis, said one Christian musician. og du siger en kristen musiker. You said one Christian musician. Du har sagt en kristen musiker. And you're basing it all on that. Og du baserer alt på det. A 100? 100. So you want to explain your reasoning, Så du vil gerne forklare dit ræsonnement, but I wanted to, on behalf of the questioner, to find out where you get your reasons from. men jeg vil gerne på sådan med spørgsmålets vejen finde ud af, hvor du får din... And you said it's fra. a couple of Christian musicians. Du sagde et par kristne musikere. Okay, so I think we're struggling with the words. Så jeg tror, vi kæmper lidt med ordene. We're struggling with the music. Vi kæmper svært med musikken. So I don't feel like we're much help to this person. Så jeg føler ikke rigtigt, at vi er til meget hjælp for den her person. Elder Manjit. Eller man shit. So Elder Manjit says there's three things to music: Så eller man shit siger, at der er 3 ting til musik. melody, harmony, Harmoni and tempo, og tempo rhythm, og rytme. and rhythm. Og rytme. And if one of them takes the precedence, Og hvis en af dem tager præsidens, it becomes bad music. bliver det dårlig musik. And you're reviewing that now Og det er du ved at undersøge nu. because it sounds dodgy to you, I'm assuming. Fordi det lyder It sounds wrong, or forkert.
Det lyder tvivlsomt. Why did you know before? So before, Så før, you know where this is going. I ved, hvor det fører We won't go there. Du vil ikke gå derhen. You listened to an expert before, Du lyttede til en ekspert før, and now you're not sure that they're such an expert. og nu er du ikke længere sikker på, at de er sådan en Okay, ekspert. anyone else? Nogle andre. 1 second, just. Okay, so now man just coming back to Curtis's position that there's an evil power. Okay, så nu går man tilbage til Curtis' position, der lød, at der er en ondsindet magt. Let me ask all of you a question. Stil jer alle et spørgsmål. This movement now no longer focuses on fashion. Den her bevægelse har ikke længere fokus på mode. And fashion, the definition of fashion is what women wear, period. Og definitionen af mode, det er, hvad kvinder, de... It's a no-go area. We We can't discuss that. Det er et område, vi ikke kan... Det kan vi ikke diskutere. There's restrictions. Der er begrænsninger. And yet, if I were to push you, Hvis jeg pressede jer, of who is the master behind the fashions of the world, i forhold til hvem, der er hovedarkitekten both bag of you will tell me it's whom? så vil vi alle sige til mig, at det er hvem? Satan. Satan. So we don't care Er vi ligeglade, about how women dress hvordan kvinder de klæder sig, based upon the designs of Satan, baseret på Satans designs. because we let them make their own free choice. Vi lader dem træffe deres egne frie valg. They can follow God's fashion or Satan's fashion. It's up to them. Følge Guds mode eller Satans mode, det er op til dem. But we approach music differently. Men vi tilgår musik på en anden måde. Natasha, Natasha, you had your hand up. du har din No? hånd. Okay. Anyone Aye. else? Nogle andre? Ignatius. Ignatius. Let's stick to the music, not the visual. Lad os holde os til musikken og ikke det visuelle. Sorry, Ignatius said that there are music videos and which have sexual connotation. I said, let's stick to the music, not the videos. Ignatius siger, at der er musikvideoer, der har seksuel konnotation. Jeg siger, lad os holde os til musikken, ikke videoerne. Can you explain that? Kan du forklare det? So Ignatius is saying music, Så Ignatius siger, a certain type of music, a particular en bestemt song, form for the musik, instrumental part of it, en, will take you in a certain direction. en bestemt del af musik, den instrumentelle del, vil tage dig i en bestemt retning. So it has the ability to arouse emotions, Så det har evnen til at vække følelserne, which is, I think, partly what Emma is saying, hvilket jeg tror er delvist, at det er without getting into the technicalities of the beats or the syncopation. uden at gå ind i de tekniske detaljer om rytmen og synkoperingen. So we have principles that govern our behavior, Så vi har principper, der vogter vores adfærd og styrer vores adfærd. so if you listen to music that creates emotions that takes you in the wrong direction, Hvis du lytter til musik, der vækker nogle følelser, som tager dig i den forkerte retning, that music is worldly and bad. så er den musik verdslig og dårlig. Natasha, Natasha, the question to Ignatius is, spørgsmålet til Ignatius if er, you get translated, the question to Ignatius is,
spørgsmålet til Ignatius er, So if there's some music that does not bring out a bad emotion, which means it brings out a good emotion, hvis der er noget musik, som ikke bringer en dårlig følelse frem, så vil det betyde, at den bringer en god følelse frem. so the love that I have for my spouse Så kærligheden, som jeg har til min partner, So let me try to see if I understand your question to Ignatius. lad mig se, om jeg forstår dit spørgsmål til Ignatius. There's a certain tune, a certain music Der er en bestemt melodi, that turns you on sexually. som tænder en seksuelt. So is that music inherently bad? Så er den musik i og for sig dårlig. Because if you play it in your bedroom with your spouse Hvis du spiller den på soveværelset med din partner, as foreplay, som the suggestion is that's acceptable and good. som optakt til sex, så er forslaget, det er godt But if you overspil. listen to that music in a different situation, Hvis du lytter til musik i en anden situation, then it would be considered bad. så vil den være Was that your question, dårlig. Var det dit spørgsmål? Ignatius? Ignatius, You agree? Okay, so you agree that that music okay, så du er enig i, at den musik has a place. So my question har is that music not now neutral et vis sted. Så mit spørgsmål er den musik så ikke neutral? because the sex is acceptable in one place and not acceptable in another? Sex er accepteret i et sted og ikke et andet. Okay, so Ignatius is saying that there's certain types of music that will create racism within you. Okay, så Ignatius siger, at der er en vis form for musik, der vil skabe racisme inde i dig. Opildne til racisme. Not the words, just the music. Ikke ordene. Not the words, Ikke ordene. just music. Musikken. For sure. So it seems to me, Så lader for mig, it seems to me that we're perhaps not all in agreement that we can separate music from words. så det lader for mig til, at vi ikke alle er enige om, at vi kan adskille musikken fra ordene og lyrikken. I thought we'd addressed that before. I think there's strong evidence that you can separate them. Det troede jeg, vi adresserede før. Jeg mener, der er stærk evidens for, at det kan man godt gøre. Okay, so I want to summarize because we run out of time. Hvis jeg vil gerne samle op, for vi er løbet tør for tid. That when it comes to music, Når det kommer til musik, that it's not that easy to define what is good or bad music. så er det ikke så nemt at definere, hvad der er god og dårlig musik. Whether it's the songs, the words, or the tune. Hvad end om det er sangen eller
ordene eller melodien. And if there is such a thing as bad music, Og hvis der findes sådan en ting som dårlig musik, it's the responsibility of our Bible teachers så er det så ligger ansvaret hos vores to bibelundervisere learn about this themselves and to explain it in a fair and reasonable way. at lære om det dem selv, at de selv lærer om det og forklare det på en fair og logisk måde. And I didn't want to talk about food, Jeg vil ikke tale om mad, but I did choose to talk about fashion men jeg valgte at tale om mode, because I think it's an easier marker for jeg mener, at det er en nemmere markør, comparison tool et værktøj til because sammenligning, we're clear that there is a high degree of individualism now fordi vi er enige om, at der er en høj grad af individualisme nu, of how people choose to dress. i forhold til, hvordan folk de vælger at klæde sig. And based upon the various responses people have given, Og baseret på de forskellige svar, som folk de har givet, I haven't received any what I would consider good rules så har jeg ikke fået det, som jeg vil betragte som gode regler, that seem to me well defined, that seem reasonable to mark out what, in the words of this person, would be worldly music. lavet til at være veldefineret og godt begrundet i forhold til at hjælpe den her person med, hvad der er verdslig musik. And what we have to be careful of Og det, som vi skal være forsigtige med, as educators som uddannere, is, I'm going to use the word make, jeg vil bruge ordet, making people sign up to things, eller få folk til, at få folk agree to something op til noget, eller that they blive enige i don't noget, fully understand what Som they're ikke- agreeing to. som de ikke fuldt ud forstår, hvad det er, de skriver sig op til, eller I think skriver you under. cause more damage, more havoc that way than never teaching them. Jeg mener, at jeg er overbevist om, at man gør mere skade ved at gøre det på den måde, end aldrig nogensinde. like this person, For They ligesom, got excited. så blev han, They said, "Yeah, I'll sign up for this worldly music problem." han sagde, ja, jeg vil skrive mig op til det her verdslige, problem med verdslig musik. And then they said, Og så sagde in de, the quietness of their thoughts, i deres tanker og stillhed, "I don't even know what I've signed up for jeg ved ikke engang, hvad jeg har skrevet under på, eller skrevet mig op til. because they didn't tell me what the rules are." De fortalte mig ikke, hvad reglerne er. And we've got a group of intelligent people in this room. Og vi har en gruppe af intelligente mennesker i det Who've her, got many years of experience, som har mange års erfaring, both in the church and just by age. både i kirken og også i kraft af deres alder. It's just my take of our study, my understanding, Og mit syn på vores studie, is that I've not received any, what I would say is credible, good education on this subject er, at today. jeg har fået noget særligt substantielt og pålideligt undervisning. Didn't get 2 or 3 witnesses that really explained it properly. Vi fik ikke 2 til 3 vidner, So I'm der kind of left are more there. confused than I was before. Godt. Så jeg sidder tilbage og endnu mere forvirret. So end to jeg the var. question, I have sympathy for you. Så jeg har sympati med personen med spørgsmålet. And we've run out of time, Og vi løbet tør, eller vi but løbet this person's got fra os. many questions such as this. Men den her person har mange spørgsmål som dette. So we're going to close with prayer. Så vi vil afslutte med bøn. After Efter Curtis has his last point. Curtis har sagt sin sidste pointe. So Curtis is saying, how do we relate to the personalist political? Så Curtis han siger, hvordan relaterer vi til, at det personlige, det er politisk? With the relation with in relation to the example of dress. I forhold til eksemplet med påklædning And the personalist political. og det personlige er politisk. And I assume it is a rhetorical question. Og jeg antager, at det It's er a genuine question, et oprigtigt spørgsmål, which those who didn't sign up for this camp meeting will miss the answer to.
hvilket dem, som ikke skal os op til den her cam-meeting, vil gå glip af svaret på. Because we're going to talk about it when the camera goes off. For vi vil snakke om det, når kameraet det slukkes. Let's close with prayer. Lad os afslutte med bøn. Before we pray, Før vi beder, the final question that was asked det sidste spørgsmål, der blev stillet, is the most important question of this study. det er det vigtigste spørgsmål i det her studie. How we relate to the personal or the political. Hvordan vi relaterer til det personlige. Og How det, we deal with the tension hvordan vi håndterer den between our personal freedom der eksisterer mellem vores personlige frihed and our societal obligations. og vores samfundsmæssige Let's forpligtelser. pray. Lad os bede. Dear Lord, Kære Gud, as we grapple with our own humanity, som vi kæmper med vores menneskelighed, our biases and our prejudices, vores biases og may forudindtagelser, each of us må hver enkelt af os be willing to be intellectually honest være villig til at være intellektuelt ærlig, so that our prejudices, således at vores our desires, vores what we like, what we dislike, det, som vi kan lide og ikke kan lide, do not cloud our judgment, ikke besværliggør vores dømmekraft. help me, Hjælp mig, help each of us hjælp hver af os to not throw away or discard the good that you have taught us, til ikke at kaste det gode væk, som du har lært os. but help us to see clearly, Men hjælp os til at se klart, based upon the midnight cry message that you have given to us, baseret på midnatsråbets budskab, som du har givet til os, to understand how we're supposed to live in this world, til at forstå, hvordan vi skal leve i den her verden, this wicked world. den her In Jesus' name. der verden. I Amen. Jesu navn. Amen.